Epidemiological design strategies. Epidemiological designs either descriptive or analytic. الديسكريبتيف اللي تخص البوبيليشن نسميها correlation studies، وهسه وحدة وحدة راح نحكيها. الانديفيدوالز فيما يخص الانديفيدوالز case report and case series والcross sectional. Analytic studies either observational studies as case control, cohort, or interventional studies like experimental, clinical trial, laboratory animals. هسه وحدة وحدة راح نحكي عليها إن شاء الله. The descriptive studies describe the pattern of disease as person, place, time. يعني تحكي عن الديزيز بكل تفاصيله. شنو مسبباته والتايم يعني وقت الإصابة والمكان. فيما يخص population, correlation studies describe the disease in the entire population in relation to the factor of interest. It describes the relation as linear association. علاقة linear, but sometimes may be U-shape or J-shape. It uses the correlation coefficient, which measure the association and lies between -1 and +1, which means strong association. إذا بالماينس 1 وال+1 يعتبر strong association. But إذا كان 0 means there is no association. The advantage of this study, it is quick, not expensive, and it is the first step in searching for exposure-disease relationship. The limitation مال هذا الستادي, the true in population may be not true in the individual. يعني correlation between the disease and exposure true in population may be not true in individuals. يعني مو كل حالة هي صحيحة بكل البوبيليشن بتكون بكل individuals. بالنسبة نجي على الكيس reports and case series فيما يخص individuals. Describe the experience of a single patient or small group of patients. Small group of patients or single patient with a similar diagnosis. It reflects unusual representation of a disease. Unusual representation of the disease. يعني في الديزيز أو في حالة معينة أول مرة تحدث غريبة. Unusual cases like the polyvinyl chloride factor that cause the liver angiocarcinoma. أي حالة جديدة مشخصة جديدة أول مرة تنشاف تعتبر case report. case تسجل case report. يعني إذا يجيكم سؤال حالة غريبة ما مرة عليكم لأول مرة تشخص case report or case series. The advantage of this type of study formulates hypotheses with limitation, not population based. That means not represent the population. There is no generalization. مو population based يعني هي حالة تخص شخص معين أو جزء من population أو مجموعة من الpopulation مجموعة صغيرة من الpopulation مو كل الpopulation. فيما يخص individuals cross sectional studies أو prevalence أو transverse studies. Most important, the presence of the disease and factor يعني disease والexposure are assessed among individuals in our sample at the same time. Disease والindividual يعني الفاكتور individual والفاكتور اللي مسبب الديزيز يتعرض له at the same time. هذا اللي يسموه البريفالنس أو الترانسفيرس أو الكروس sectional study designs. The advantage for this measure prevalence rate. Second, rapid, easy
inexpensive, but the limitations do not know which come first, the disease or the exposure, either the disease or exposure. نجي على الاناليتيك studies. الاناليتيك studies هم بيها observational case control study أو ما يسمى retrospective أو تروهوك. هاي التسميات الثانية للcase control study. Begin with group of patients or cases and comparable group without the disease. يعني عندنا مجموعتين diseased and not diseased. إذا أكو وجه مقارنة بيناتهم diseased أو not diseased رأساً راح يكون عندنا type of study اللي هو case control study. The advantage of this study, it is easy, not expensive, used in rare cases, and proves association. The limitations of this study, selective survival. يعني ممكن خلال فترة الستدي راح نفقد شخص أو يمكن يديد شخص مثلا، فهذا يعتبر مصطلح selective survival. يعني خلال فترة الستدي ممكن يضيع من عندنا كيس أو مثلا يديد، فراح يكون عندنا selective survival. bias, recall, person or remember. يعني البيرسون ممكن خلال أخذ المعلومات من عنده ممكن ما يتذكر فد حدث معين، يخون الذاكرة. أو difficult to select the control group. Control must be the same socio-demographic and other characteristic with the case to minimize the bias. Difficult to collect the control group. Direct measure of risk is not possible. Direct measure of risk is not possible, but the odd ratio is used as indirect risk measure. The odd ratio هاي بالنسبة لكم اهملوها، لأنه أني ما سويت لكم الجدول اللي المفروض 4x4 table، فما راح تفهموها. بالنسبة لنا احفظوا الأود ratio اللي هو percentage of events among cases على percentage of the same event among the control group. بالنسبة للobservational study like cohort study, longitudinal أو incidence study. These are observational analytic studies where group or groups of individuals are defined on the basis of the presence or absence of exposure to a suspected risk group to a disease. يعني يتعرض group أو persona أو persons يتعرض إلى disease معين، ونشوفه مستقبلا شنو تأثير هذا الديزيز عليه. يعني تعتبر دراسة مستقبلية. cohort study دراسة مستقبلية. Followed for a period of time to assess the occurrence of the disease. Start with a free from the disease individual. يعني عندنا free from the disease، عندنا group free from the disease and other group راح نعرضه إلى فد دراسة معينة أو ننطي drug معين ونتبعه أو disease معين ونتبع تأثير الديزيز عليه، فهاي تعتبر دراسة مستقبلية. cohort study دراسة
مستقبلية. Types of cohort study: retrospective cohort and prospective cohort studies, or ambidirect cohort studies, combination of both retrospective or prospective cohort studies. The cohort studies are relative risk, relative risk, relative risk ratio, والAR attributable risk reduction. فهاي المصطلحات AR IE ناقصا IO attributable risk، RR relative risk أو هي risk ratio، AR attributable risk أو risk reduction. فالIE number of cases in the exposed group، total population exposed، total population exposed. عندنا IO number of cases in the non-exposed، يعني عندنا IE number of cases in the exposed group، IO number of cases in the non-exposed على total population exposed. total population exposed. هاي عندنا 2 by 2 table نطلع exposed والنون exposed. هاي إن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح أعطيكم أسئلة وشوفوها إذا قدرتوا تحلون type of study، وأني راح أعلمكم شلون تسوون الجدول، بس مجرد حتى تعرفون هاي المصطلحات شلون راح تصير. فالاتريبيوتابل ريسك percentage IE ناقصا IO على IE per مضروبة في 100. هاي حاليا أني ما أطلبها من عندكم بتفاصيلها، بس حتى تعرفوها من نسوي 2 by 2 table شلون تحلون المسائل. إن شاء الله بالمحاضرة الجاية تشوفوها الإكزامبلز وشلون راح تحلوها كواجب إن شاء الله، وأني على المحاضرة الجاية راح أحل لكم إياها ونبلش بالريفرنسز. الcohort advantage measure incidence. طبعا risk is directly measured by relative risk. هاي المصطلحات اللي قبل شوي حكيناها. relative risk could be measured by cohort studies and attributable risk. It proves association. Limitation of cohort study long time and costly. طبعا لأن دراسة مستقبلية تعتبر، أو مثلا نشتغل كأناليتيك ستادي على laboratory animals، أو نشتغل كدراج مثلا دراج وننطي المجموعة ونشوف شنو تأثيرها عليهم، فهاي تاخذ long time يعني، وكوستي أكيد دراسة مكلفة لأنه راح تاخذ long time. meant for rare disease، أي rare disease المفروض بنسوي له cohort studies but for rare exposure. أي exposure للdisease شيء ما متعارف عليه ممكن ترهم لها cohort studies. loss to follow up due to migration or death. loss to follow up due to migration or death لأنه الدراسة تطول وتاخذ long time، فأكيد راح يصير عندنا loss مثلا بالpopulation migration، هاجر من مكانه، طلع غير مكانه، المتابعة صعبة، أو death ممكن يصير، فممكن إحنا هذا الشخص we will lose it. عندنا بعد interventional studies like cohort studies but investigators themselves allocate the exposure. The laboratory animals infect animals or give a carcinogen or new drugs. نعطي drug or carcinogen أو مثلا فد
clinical trial على animal معينة أو clinical trial على شخص معين person معين ونشوف شنو تأثير هذا الشيء عليهم، فهي هم تعتبر نوع من الدراسة المستقبلية. The clinical trial on human طبعا either therapeutic on a disease people as evaluation of the effect of certain drugs طبعا لازم يجربوها على الناس، فتعتبر clinical trial. دواء جديد اخترعوه مادة مثلا هسه الفاكسين اللي ناخذه خلال كورونا فأكيد جربوه على ناس معينة حتى وأثبتوا فعاليته وتم استخدامه. Evaluation the effect of certain drug or preventive on healthy people as giving a vaccine كبروفيلاكتيك مثل هسه اللقاح كورونا أكيد جربوه على ناس معينة فهذا يعتبر clinical trial on human. The advantage of this study, it is a golden type of epidemiological studies. The limitation of its exposure طبعا expensive لأنه long exposure to the drug مثلا or هي الترايل المعينة راح يكون وقت طويل، تاخذ وقت طويل هاي الدراسة حتى نطلع بنتيجة. and ethical problem يجوز أكو بعض الناس أنت طبعا لازم تحصل موافقتهم على هذا الترايل، يجوز ما يوافق مثلا فراح يصير عندك مشكلة بأداء الكلينيكال trial. Exposure and affect the outcome. هاي توضيح إلى generalization is the relation between the exposure and outcome among the individual true in the population. Relation between exposure and outcome among the individual true in the population. In other words, we can generalize the result on the population.